Hello, let us study transverse electric mode, or I can represent that as TE mode. Now what is this TE mode? TE mode says that the electric field vector is always perpendicular to the direction of propagation. Now let us study this sentence. What does this say? This says that this is my waveguide. This is my rectangular waveguide. Okay, this is my port 1 and this is my port 2. Say from port 1 towards port 2, the signal that is moving from port 1 towards port 2, I represent that as Z, and I can say that Z is my direction of propagation. ફરીથી એકવાર રિપીટ કરું છું. મારી પાસે આ વેવગાઇડ છે. આ વેવગાઇડની અંદર અને હું પોર્ટ નંબર 1 કહીશ અને હું પોર્ટ નંબર 2 કહીશ. તો હું શું કરું છું કે પોર્ટ નંબર 1 માંથી ઇનપુટ આપું છું અને પોર્ટ નંબર 2 માં મને આઉટપુટ મળે છે. તો જે સિગ્નલ પ્રોપોગેટ થાય છે પોર્ટ નંબર 1 માંથી અને પોર્ટ નંબર 2 સુધી પહોંચે છે એને હું કહીશ Z ડાયરેક્શન. And is that direction recognized by the direction of propagation. In this direction of propagation, right, the signal that is moving, it is signal move કરે છે. એ signal માં electric field signal છે અને એ electric field signal એના perpendicular કોના તો કે Z ના perpendicular હશે. Let us take it over here. This is my x direction. This is my y and this is my direction of propagation, that is Z. So I represent x, y and z. The signal that I am inputting from port number 1 is in y direction. So it is perpendicular with respect to Z. And if the signal is moving like this, which is perpendicular to the direction of propagation, then this is called as the transverse electric mode. આને ટ્રાન્સવર્સ ઇલેક્ટ્રિક મોડ કહેવામાં આવે છે. એવી સિગ્નલ કે જે પ્રોપગેશન ડાયરેક્શનની પરપેન્ડિક્યુલર હોય એને આપણે શું કહેશું? ટ્રાન્સવર્સ ઇલેક્ટ્રિક મોડ. Right? Now let us, this transverse electric mode, okay, is not only a single mode. There are infinite number of transverse electric modes, and that modes are represented as TE, M, N. Okay, that modes are represented as TE and N modes. Now, what is this TE and N, and what is M N represents? So, M and N represents the signal or the electric field line vectors which are moving in the perpendicular to the direction of propagation. So if I represent M as the number of half cycle variation along A direction, N as number of half cycle variation along B direction, right? Now let me take one example, okay, towards the broader dimension and towards the narrower dimension. So let me take that my signal is passing inside a rectangular waveguide is in a half wave cycle variation. Now what is this half wave cycle? Okay, what is this half wave cycle? Let us study that. So let me take one sinusoidal signal. In this sinusoidal signal, what I found that I am having half cycles. કેટલી half cycles છે તો કે બે. This is first and this is second. Okay, કેટલા variations જોવા મળે છે તો કે બે half cycles variation જોવા મળે છે. જો હું ખાલી આટલું ડ્રો કરું તો મને કેટલા મળશે તો કે એક જ હાફ સાયકલ વેરિએશન જોવા મળશે. જો હું ખાલી આટલું ડ્રો કરું તો મને કેટલું મળે છે તો કે ખાલી એક જ હાફ સાયકલ વેરિએશન જોવા મળે. પણ જો હું આ ટાઈપનું ડ્રો કરું, if I draw
draw it like this, how many half cycle variations do I have? 1, 2 and 3. So what does M and N represents? M and N represents number of half cycle variation. Okay, number of half cycle variation. Now M is specifically defining as number of half cycle variation along A direction, and N specifically defines the number of half cycle variation along B dimension. So let us understand this concept. See, this is my broader dimension, that is my A dimension, and this is my narrower dimension, that is I represent this as B. Okay, this is my narrow dimension. So if I take one example, okay, if I am taking this example, okay, I am taking this example. If I am take that example, that I am taking one half cycle, okay, one half cycle, and this half cycle, if I draw it in a vector form, I got this kind of a figure. Okay, I am getting this kind of a figure. So over here, M is representing towards A dimension and N is representing towards the B dimension. Right? So over here, if I want to understand, say throughout this point to this point, throughout the broader dimension, what I found that there is a half cycle variation occurs. At this point, the value of signal is 0. At this point, the value of signal is say 1. This point, value of signal is say, for example, 2, then 3. Then again signal decreases to 2, 1 and 0. આખી આખા બ્રોડર ડાયમેન્શનમાં જો હું જોઉં તો હાફ સાયકલ એક જોવા મળે છે મને. અને આ એક સાયકલનું વેરિએશન કેવું જોવા મળે છે કે દરેકે દરેક પોઈન્ટ ઉપર જ્યારે હું ઊભી રહીને ઓબ્ઝર્વ કરું છું ત્યારે મને વેલ્યુઝ अलग अलग જોવા મળે છે. ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડની વેલ્યુ અલગ અલગ જોવા મળે છે. ઓકે, અને એ વેલ્યુ કેવી છે તો કે એક હાફ સાયકલ જેટલી. I represent n equal to 1. Right? Now what is the value of n? If I look from here in this direction, if I look in this direction, અહીંયાથી જુઓ તો મને શું જોવા મળશે? At this point બધા જ વેલ્યુ સરખા. ઓકે, બધું જ મને એકી સાથે જોવા મળશે. અહીંયા પણ મને બધું જ એકી સાથે જોવા મળશે. So I did not find any variation from this point to this point. અહીંયાથી અહીંયા સુધી મને કંઈ જ વેરિએશન જોવા મળતું નથી. રાઈટ? તો એની વેલ્યુ હું શું કરું છું તો કે 0. સો આ મોડને હું કયો કહીશ મોડ તો કે TEMN, that means TE10 mode. Okay, I call this as TE10 mode. चलो बीजो एक एग्जांपल लीजिए. लेट मी टेक दिस इज माय फर्स्ट. हजी थोड़ा વધારે વ્યવસ્થિત સમજીએ. આપણે બીજો એग्जांपल લઈએ. Let me take this as rectangular waveguide. Okay, in this rectangular waveguide, say I am giving input to the signal in this form like this. That means if I draw it like this, then I am having one half cycle and I am having another half cycle. Okay. So in this, what I found, M is equal to and N equal to towards here, towards this portion. What I am getting? It is this kind of a figure. Okay, it is this kind of figure. So over here, what I am getting that the signal are from this point to this point. That means from towards the broader dimension. From here point towards here, I am finding out two half cycles. This is first half cycle and this is the second half cycles. So how many half cycles do I have? I have two half cycles. Okay, but towards narrower dimension, if I see it from here,
I am not getting any value, so that value is equal to 0. So I represent this as TEMN, that means 2, 0. Okay. Let me take one more example. Let me take one more. So this is my rectangular waveguide, and I am having the input of the signal in this format, like this. Okay, I am having the input signal in this format. Like this. Okay, so in this, what you are finding out, I am having the variation of the electric field towards the narrower dimension. I am having the variation of the electric field towards the narrower dimension. That means I am having from this point to this point, I am finding out that there is a 1/2 cycle towards the narrower dimension. So I can say that N is having 1/2 cycle, but M doesn't have any cycles. So I represent N equal to 1, N equal to 0. So this, I can represent this as well, TEMN, 0, 1 mode. Now let us compare the two. What you are finding out over here? You are finding out in the first thing that there is a variation along the broader dimension, and because of the variation along broader dimension, you are finding out M equal to 1, and hence your mode is TE10. But in this case, you are finding out variation along the narrower dimension. See, this is the variation along narrower dimension, and hence we represent it as TE02. Okay, let me take again another example. This is my rectangular waveguide. Again, I am drawing this my rectangular waveguide, and in this rectangular waveguide, say I am having this kind of a figure. Okay. So what is here you are looking that there is half cycle variation. Okay, there is half cycle variation along the broader dimension, and that half cycle variation along the broader dimension, if you are looking that how many half cycles do we have? We are having first half cycle, second half cycle, and third half cycle, and all of this we are observing along the broader dimension. So I represent N equal to 3, but I cannot see any variation along the narrower dimension, so I represent N equal to 0. So this mode is called as TE30 mode. Okay, I represent this mode as TE30 mode. Fine. So again, what we are getting over here, that in this, that if any one of the dimension is having a half cycle variation, we represent that variable either M or N with respect to the number of half cycles. Okay, ફરીથી એકવાર કહું છું, જે કોઈ પણ TE મોડ આપણે ડિફાઇન કરવો હોય અને કોઈ પણ એક બ્રોડર ડાયમેન્શન અથવા તો નેરોવર ડાયમેન્શનના હાફ સાયકલનું વેરિએશન જોવા મળતું હોય તો આપણે શું કરશું, તો કે એ જેટલી પણ હાફ સાયકલ વેરિએશન જોવા મળે છે બ્રોડર ડાયમેન્શનમાં મળે છે તો જેટલી મળે છે એટલું આપણે M ની વેલ્યુ મૂકશું. નેરોવર ડાયમેન્શનમાં મળે છે તો જેટલી આપણને નેરોવર ડાયમેન્શનના વેલ્યુઝ મળે છે એટલી આપણે રાખશું. પણ કદાચ એવું થાય કે નેરોવર અને બ્રોડર બંને ડાયમેન્શનની અંદર તમને વેરિએશન જોવા મળે તો શું કરશું? If you are finding out that there is
variation along both narrower and broader. આ કેસમાં આપણે શું જોતા હતા તો કે બેમાંથી કોઈ પણ એકની વેલ્યુ 0 થતી સી યુ કેન સી બેમાંથી કોઈ પણ એકની વેલ્યુ 0 થતી હિયર ઓલસો 0 હિયર ઓલસો 0 ઓકે એન્ડ હિયર ઓલસો 0 બટ બંનેની વેલ્યુ 0 નથી નોન ઝીરો વેલ્યુ છે ફોર એક્ઝામ્પલ if I am having TE11 mode instead of having 0 value બેમાંથી એકની વેલ્યુ m ની વેલ્યુ 0 નથી n ની વેલ્યુ 0 તો ત્યારે મારી ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ કેવી હશે ઓકે તો એ સમજવું છે તમારે હું કેવી રીતે સમજીશ તો કે મારી પાસે છે આ હાફ સાયકલ ઓકે આઈ એમ હેવિંગ ધીસ હાફ સાયકલ આ હાફ સાયકલનો એવી રીતે કટકા કરું છું એવા કટકા કરું છું કે એનો આ અડધો પોર્શન ઓકે એનો આ અડધો પોર્શન સો આઈ રિપ્રેઝન્ટ ધીસ એઝ ધ this portion and I represent this as this portion. Fine. So this half cycle again divided into two parts, half and half. અડધી સાયકલ જે છે એ બે પાર્ટમાં ડિવાઇડ થઈ હવે કેવી રીતે આની અંદર રિપ્રેઝન્ટ કરું તો કે અહીંયા આવી રીતે જે અડધી સાયકલ છે એને આવી રીતે રિપ્રેઝન્ટ કરીશ એવી જ રીતે અહીંયા અડધી 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 અહીંયા અડધી અહીંયા આ સાયકલની અડધો પોર્શન મેં અહીંયા ડિફાઇન કર્યો અડધો પોર્શન આ બાજુ ડિફાઇન કર્યો એવી જ રીતે બીજા હાફ સાયકલનો અડધો પોર્શન હું શું કરીશ તો કે અહીંયા ડિફાઇન કરીશ તો અહીંયા પણ અડધો આવી ગયો પોર્શન અને અહીંયા પણ અડધો પોર્શન આવી ગયો ફાઇન ફરીથી એકવાર રિપીટ કરું છું if you are not getting it I am drawing it once again say I am having rectangular waveguide okay in this rectangular waveguide if I want to represent TE11 mode then I am having this cycle okay આ સાયકલને હું 1 વેલ્યુ કેટલી છે હાફ સાયકલ તો કે 1 સાયકલ હવે આ હાફ સાયકલને હું એવી રીતે ડિવાઇડ કરું છું કે એનો અડધો પોર્શન લેવો છે હવે અડધો પોર્શન એ આ અડધો પોર્શન છે સે આ અડધો પોર્શન છે મારી પાસે એ અડધો પોર્શનને હું અહીંયા રિપ્રેઝન્ટ કરું લાઈક ધીસ આને હું કહીશ અડધો હાફ રાઈટ બીજો અડધો પોર્શન મારી પાસે છે ધેટ મીન્સ ધીસ હાફ પોર્શન એને હું અહીંયા ડિફાઇન કરું ધીસ એવી જ રીતે હું ઉપર રિપ્રેઝન્ટ કરું કે એવી જ રીતે હું ઉપરનું રિપ્રેઝન્ટેશન કરું કે આઈ એમ હેવિંગ ધેટ હાફ સાયકલ I represent like this and here a half cycle and I am representing like this okay so overall what I am getting that towards the broader dimension that means towards M how many half cycles we have half plus half I am having m side હું જોઉં તો મને કેટલું મળે છે તો કે આટલી અડધી અને પાછી બીજી અડધી તો m ઇક્વલ ટુ કેટલી થશે વેલ્યુ 1 that is equal to m n સાઈડ થી જો અહીંયા n થી જો ઓકે n સાઈડ પર મને શું જોવા મળે તો કે અહીંયા આટલું હાફ પ્લસ આટલું હાફ this much half I am having and this much half I am having so if I add this two I am getting answer as 1 and that is equal to n okay so if I represent this mode જો મારે આ મોડને રિપ્રેઝન્ટ કરવો હોય તો હું શું રિપ્રેઝન્ટ કરીશ કે TE11 okay so this is called as TE11 mode again let me take one more example for TE21 mode this is my rectangular waveguide I represent it like this let me find out here I am having half cycle here I am having half of it and here I am having one cycle here also I am having half here I am having one and here I am having half so what I am finding out towards
the broader dimension. That means I am representing that as m value, and towards the narrower dimension I am representing that as n value. Okay, this is my narrower dimension, I represent it as b, and this is my broader dimension, I represent it as a. But if I want to find out value of m and n, then m is always with respect to the broader dimension, n is always with respect to the narrower dimension. So over here, if I see about m, if I calculate about m, what I am finding out m, half plus 1 plus half. So what is the value is equal to? That value is equal to 2. So m is equal to 2 over here. Okay, m equal to 2 over here. What does n over here? Half plus half. That value equal to 1. So what I represent this mode is TE21 modes. Okay, this is TE21 mode. So with the help of this, we can be able to get that there are infinite number of transverse electric modes. I am repeating one more time. ફરીથી એકવાર તમને સમજાવી રહી છું. ટ્રાન્સવર્સ ઇલેક્ટ્રિક મોડ શું છે? તો કે એવો મોડ જે રેક્ટેન્ગ્યુલર વેવગાઇડમાંથી પાસ થાય છે અને પ્રોપોગેશન ડાયરેક્શનના પરપેન્ડિક્યુલર હોય છે. ટીઈ મોડ એક જ નથી, ટીઈ મોડ ઇન્ફાઇનાઇટ છે. કેવી રીતે? તો કે એમ અને એનની વેલ્યુ પર ડિપેન્ડ કરે છે. એમાં આપણે થોડાક એક્ઝામ્પલ જોયા. વી હેવ સ્ટડીડ અબાઉટ TE10, TE20, we have studied about TE01, we have studied about TE30, again we studied about TE11 mode and TE21 mode. Fine. Now let us study about transverse magnetic mode or TM mode. Now what is this TM mode? Let us study about this. Fine. So what does this TM mode says? That it is the waveguide mode is dependent upon the transverse electric waves, okay, and also called as, this is transverse magnetic waves. This is the waveguide that depends upon the transverse magnetic waves, and it is also called as E waves. And here the magnetic vector is always perpendicular to the direction of propagation. Here my magnetic vector is always what? It is always perpendicular to the direction of propagation. So over here, like TE mode, there is TM mode also exists inside a rectangular waveguide. So how it is possible, and what kind of the shapes of this mode? Let us study that. This is my rectangular waveguide. Okay. This is my rectangular waveguide. I represent this as port number 1. I represent this as port number 2. Now in this rectangular waveguide, if I am giving input from port number 1, but here remember I am giving input in terms of the magnetic field. I am giving it in terms of H field. Right? Now what is the characteristics of magnetic field? Magnetic field is never in the form of a arrow like we are getting in terms of electric field. It is never in this form. It is always forming a loop kind of a structure. Okay, magnetic field, we always find that the magnetic field always form a loop kind of a structure. So magnetic field, okay, magnetic field ની characteristic કેવી છે? તો કે magnetic field ક્યારે એરો જેવું represent નહીં કરે જ્યારે એને વેક્ટર ફોર્મેટમાં બતાડીએ. મેગ્નેટિક ફિલ્ડની characteristics એવી છે કે એ હંમેશા આપણને લૂપ સ્ટ્રક્ચરમાં જ જોવા મળે છે. So in this loop structure of the magnetic field, તો અહીંયાથી હું ઇનપુટ કેવી રીતે આપીશ? તો હું ઇનપુટ આવી રીતે આપીશ in this form. In the loop structure, this is the loop structure, like this.
આ ટાઈપના લૂપ સ્ટ્રક્ચરમાં હું ઇનપુટ મેગ્નેટિક ફિલ્ડ આપું છું. હવે અહીંયા તમે ઓબ્ઝર્વ કરો છો કે મેગ્નેટિક ફિલ્ડ is, if I am giving input to the magnetic field, that means magnetic field is moving towards x direction, it is moving towards y direction, okay, and it is propagating towards the z direction, right? So this magnetic field which I am finding out, it is moving towards y direction, it is moving towards x direction, and it is propagating towards the direction of propagation. That means in both the cases, if the magnetic field is, if it is moving in this direction, then also it is perpendicular to the direction of propagation, and if it is moving in this direction, then also it is perpendicular to the direction of propagation. તો આ ટાઈપનું જે મોડ જનરેટ થાય છે એને કહેવાય ટ્રાન્સવર્સ મેગ્નેટિક મોડ. સો તો કે મેગ્નેટિક ફિલ્ડની કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ છે તો કે લૂપ સ્ટ્રક્ચર. જો લૂપ સ્ટ્રક્ચરમાં હોય છે તો આ ટાઈપના લૂપ સ્ટ્રક્ચરમાંથી ઇનપુટમાં આપીએ છીએ. આ ઇનપુટમાં તમે જો ઓબ્ઝર્વ કરો તો મેગ્નેટિક ફિલ્ડ આવી રીતે મૂવ કરે છે ઇન ધીસ ડાયરેક્શન, ઇન એક્સ એઝ વેલ એઝ ઇન વાય ડાયરેક્શન, અને એવી જ રીતે એ આગળ પ્રોપગેટ થાય છે ટુવર્ડ્સ ઝેડ ડાયરેક્શન. ધેટ મીન્સ વોટ ઇઝ ધેટ? ધેટ ઇઝ ધ ડાયરેક્શન ઓફ પ્રોપગેશન. So if I represent this magnetic field over here, what I am finding out, it is moving in x direction, right? Then which is perpendicular to the z direction of propagation. Y direction में जो आम मूव करे तो y direction में मूव करे, again it is perpendicular to the direction of propagation. तो આ ટાઈપની સિગ્નલ જ્યારે રેક્ટેન્ગ્યુલર વેવગાઇડમાંથી પાસ થાય છે ત્યારે એને કહેવાય ટ્રાન્સવર્સ મેગ્નેટિક મોડ. Okay, so transverse magnetic mode, whenever we are finding out the magnetic field perpendicular to the direction of propagation, is called TM mode. Now, like TE mode, TM mode are also infinite numbers, But before that, let us understand that TM 10 mode does not exist. TM 01 mode also does not exist. Like what we found in the TE mode, in TE mode we found that TE 01 mode, 10 mode is also there, 01 mode is also there, right? But in magnetic field we did not have TM10 or TM01. Why? What is the reason behind it? We never find TM01 or 10 mode. The reason is, inside the rectangular waveguide, the magnetic field is in loop structure. હંમેશા તમને મેગ્નેટિક ફિલ્ડ લૂપ સ્ટ્રક્ચરમાં જોવા મળશે આવી રીતે. તો અહીંયા તમે શું જુઓ છો? broader dimension. This is my broader dimension, right? Broader dimension માં variation જોવા મળે છે. Yes, the signal is varied in the broader dimension like this. તો અહીંયા બીજા પણ અંદર લૂપ ડ્રો કરું આવી રીતે. broader dimension માં પણ variation જોવા મળે છે. Yes, I am finding out variation in the broader dimension. અને લૂપ સ્ટ્રક્ચરમાં નેરોવર ડાયમેન્શનમાં પણ મને વેરિએશન જોવા મળે છે, રાઈટ? નેરોવર ડાયમેન્શનમાં પણ મને વેરિએશન જોવા મળે. લૂપમાં ક્યારે એવું નહીં થાય કે ખાલી બ્રોડર ડાયમેન્શનમાં જ વેરિએશન જોવા મળશે, ખાલી જ નેરોવર ડાયમેન્શનમાં વેરિએશન જોવા મળશે. અને લૂપ સ્ટ્રક્ચરમાં શું છે તો કે લૂપ સ્ટ્રક્ચર આખું લૂપ જનરેટ કરશે જે એક્સ ડાયરેક્શનમાં પણ ફોલો થાય છે, વાય ડાયરેક્શનમાં પણ ફોલો થાય છે. ધેટ્સ વાય this is the reason why TM10 or TM01 does not exist. Repeat करो छो. In this rectangular waveguide છે એની અંદર magnetic field છે. magnetic field ની characteristics કેવી છે તો કે loop structure. loop structure શું છે તો કે જે x direction માં મૂવ કરે છે એટલે કે broader dimension માં પણ મૂવ કરે છે, સાથે સાથે
નેરોવર ડાયમેન્શનમાં પણ મૂવ કરે છે. So in that case what we are getting that we never find, આપણને ક્યારેય એકલું બ્રોડર ડાયમેન્શનમાં વેરિએશન જોવા નહીં મળે, ક્યારેય એકલું નેરોવર ડાયમેન્શનમાં વેરિએશન જોવા નહીં મળે. આપણને જ્યારે વેરિએશન જોવા મળશે ત્યારે કેવા જોવા મળશે તો કે બંનેની અંદર હંમેશા સાથે જ વેરિએશન જોવા મળશે. તો આ ટાઈપનો જે મૂડ છે, આ ટાઈપના મૂડમાં મને શું જોવા મળે છે તો કે there is a single loop, એક જ લૂપ છે. This is one loop. Okay, I am having one loop, so I represent that tm1 and over here tm1. So my tmnn is called as tm11. બીજો એક્ઝામ્પલ થી સમજીએ. ચલો બીજા એક્ઝામ્પલ સમજીએ. Let me take another example. This is my rectangular waveguide. In this rectangular waveguide મારી પાસે આ એક લૂપ છે, આવી રીતે બે લૂપ છે અને આવી રીતે સિગ્નલ ફોલો થાય છે, મૂવ થાય છે. ઓકે, તો બ્રોડર ડાયમેન્શનમાં મને કેટલા લૂપ્સ જોવા મળે છે તો કે 1 અને 2. તો m ની વેલ્યુ કેટલી થશે તો કે 2. નેરોવર ડાયમેન્શનમાં મને કેટલા વેરિએશન જોવા મળે છે, જો આ બાજુથી જોઉં તો મને કેટલા વેરિએશન છે અહીંયાથી અહીંયા સુધી તો કે એક જ, રાઈટ. તો n ની વેલ્યુ કેટલી થશે 1. તો આ મોડને હું શું કહીશ tm214. ત્રીજો એક્ઝામ્પલ લઈએ. Let me take this rectangular waveguide અને મને આ ટાઈપની લૂપ જોવા મળે છે. Now let us understand. This is my broader, this is my narrow. So towards broader dimension અહીંયાથી આમ જોઉં તો મને કેટલું જોવા મળશે તો કે એક જ લૂપ જોવા મળે છે. પણ આ બાજુથી જોઉં તો મને કેટલી જોવા મળશે તો કે 1 અને 2. આ પોઈન્ટથી આ પોઈન્ટ સુધી મને કેટલી લૂપ જોવા મળે છે તો કે આ પોઈન્ટથી આ પોઈન્ટ સુધી એક લૂપ, ફરીથી અહીંયાથી અહીંયા બીજી લૂપ. સો આઈ એમ હેવિંગ ટુવર્ડ્સ ધીસ નેરોવર ડાયમેન્શન n equal to 2 અને બ્રોડર ડાયમેન્શનમાં m ની વેલ્યુ કેટલી જોવા મળે છે તો કે 1. સો ધીસ મોડ ઇઝ કોલ્ડ એઝ tm12. Okay, tm12. હજી એક એક્ઝામ્પલ, હજી થોડુંક વ્યવસ્થિત પાછું ચોથું એક્ઝામ્પલ લઈએ, સમજજો પાછું ફરી. What we are getting, say I am having this kind of the loop structure, this kind of loop structure. Okay, so in this what I am finding out towards broader dimension, how many loops I have 1 and 2 loops towards the broader dimension, and towards the narrower dimension how many loops I have 2, 1 and 2. So m equal to 1 2 2, n equal to 1 n equal to 2. So I represent this as tm22 mode. So here what you are observing that if there is one loop variation, if I am looking from here, if I am looking from broader dimension and if I am finding out that there is only one loop variation, then I represent m value equal to 1. If I am looking from here, if I am finding out two loops are there, અહીંયાથી હું જોઉં છું અને બે લૂપ જોવા મળે છે તો હું કેટલું રિપ્રેઝન્ટ કરીશ તો કે 2. ઓકે, એવી જ રીતે અહીંયાથી હું જોઉં છું, ઇફ આઈ એમ લુકિંગ ફ્રોમ હિયર, અહીંયાથી હું જોઉં તો મને કેટલી લૂપ જોવા મળે છે તો કે n equal to 1. અહીંયા પણ અહીંયા મને કેટલું વેરિએશન જોવા મળે છે આ પોઈન્ટથી આ પોઈન્ટ સુધી તો કે 1. બટ ઇફ આઈ એમ ટોકિંગ અબાઉટ this particular example, what I am finding out towards the narrower dimension, there are 2 loops. So n ની વેલ્યુ કેટલી થશે 2. So this is how TM mode is representing. Okay,
I'm giving you some examples. You have to solve these examples and you have to keep these examples with you. So solve these examples. TE 31, TE 23, TE 03, and for TM mode. Okay, I'm giving for TM mode. I'm writing that as TM 31, TM 23, and TM 13. Okay, you have to go through these examples and you have to show me these examples